ආයිබෝන් ළමයි. good evening සුබ සන්ධ්‍යාවක්. මොන good නේ? එහෙමද? මොකද ළමයි ඉතින් හරිද? good වුණා කාන්දේ. Let's start the second part of this lesson. Thirds. Okay, last week we did what are the rational and irrational, no? Huh? Basic categories of the numbers, real numbers. Okay, now thirds. Subtopic thirds. එනවද උතනින්ද? එනවනේ පුතේ බෝඩ් එක වැටෙනවා. කරණි. කලණි නෙමෙයි කරණි. කලගේ තරහ නෑ මාත් එක්ක. කරණි හොඳේ. the single words ඒවා ඉතින් ලියන්න ඕනේ නැති ඒ ලියන්න එපා. no need to type single words. not compulsory. search. message දාන්න කරවන්න නැති අය හරි. දාගන්න බෑනේ නේද? search. What are the search? The square numbers. Okay. This is not a rational. Not a rational. Not a rational means. Not a rational means. Yes. ඉතින් කියන්න බෑ නේද නිකන්. පහෙන් ඔරෝ ඕනේ නැහැ. Rational. Take down with me. Rational. Not a rational statement. Third mean not a rational statement. Statement. Not a rational statement. Presents using square root symbol. Oh, square root sign. Square root symbol. It represents using square root. Anjani අහන්සා කැමරා උන්නේ එතුගේ නෑ නුහන්නේ මොකද අලුත් දරුවෝ උනත් කැමරා ඔන් වෙන්න ඕනේ ඔන්ලයින් ක්ලාස් එකකට. ඔයගොල්ලෝ හිතන් ඉන්නේ මම තාම ලීව් කරන්නේ නැහැ කියලා. එක දවසක් හරි ලීව් වෙච්ච ගමන් තමයි තේරෙන්නේ. කැමරා වැඩ නැති කට්ටියව ආයි පන්තියට ගෙව්වද නැද්ද කියලා දාලා නෑ ළමයි. ඒව දාලා නෑ. ඒව වෙන දේවල්. අපිට අදාළ නෑ. පන්ති ඉන්න ඕනේ ඔන්න එකේ. ගන්න හර ලස්සනයි.
මම ඔයගලන්ට කිව්වා මේ පන්තිය තමයි ලස්සනම පන්තිය, හොඳම පන්තිය, කීකරුම් පන්තිය. ඒ ඉතින් ඒක කිරි කලයට ගෝ බින්දුව වැටෙන්න දෙන්න එපා ළමයි. එක්කා වගේ කැමරාව ඔන් කරගන්න. අதான் மெசேஜ் හරිද? Okay, search. Examples. You can take examples: square root of 2, square root of 3, square root of 5, square root of square root of square root. But it should be a irrational number. Can we take square root of 16 here? Then I got the square root of 16 because it is a complete square. Answer is 4, not an irrational. It is rational. Okay, let's take an example. Square root of, uh, listen very carefully, square root of 20. Okay, square root of 20. Then here, take this number, square root of 20. Inside here, we can see 20. Take that number 20 and find the products of prime numbers. Prime numbers, but product. Find the products of prime numbers. Then you have to divide by prime numbers using prime numbers. First number is 2. It's easy. Ne? Smallest one we can take. 20 divided by 2, 10. 10 divided by 2, 5. Then 5 we can divide by 5. 1 until 1 comes here. You have to divide using prime numbers. Now take couples. නෑ ඒගොල්ලෝ කියන්නේ කියපු ගමන් ඔළුවට එන අදහස් ගන්න එපා. Take couples here only. Pair. Couples. බලන්න වචනවල ඇතිනේ. කියපු ගමන් යන්නේ වෙන ඒවට. වචනවලට. Okay. Here it is 20. Yeah, sorry, 20. Now 20 we can write 2 into 2 into 5. Okay? 2 into 2 into 5. Couples, you can couple it. This means with power. You have to write with power 2 to the power 2 into 5. Understood this line? තේරුණාද මේක? මේ line එක තේරුණාද හැමෝටම? Okay. Then next, we can take the power 2 numbers. Power 2 numbers, if any power 2 number, if you can see inside the square root, we can make power 2 number here, then we can take power 2 number out of the square root. What happens? Square root cancelled. Okay? Square root cancelled. Then we can take 2 out of the square root, then inside square root remains 5. Then this one this is simplest form. This is the simplest form, sarlamakara, of this number, like fractions. Equivalent fractions we can write equivalent fractions 2 over 4. There is a fraction. We can same fraction 1 over 2. This is fraction. This is the simplest form. Okay? This is kind of square root number. Means third. This is
a third, but to separate these two, we have to name them. Then nam karangoy. This one called, this line we call, that, this line we call entire third. Entire third. This line we call third. It means simplest form. Simplest form. Simplest form means no any square numbers inside the square root. No any square numbers. Take the තියාගන්න ලස්සනට. දැන් මේක සිංහලෙන් නම් කියන්නේ අපිල කරණි කරණි කියලා. අපිල කිව්වහම නිකන් ඔයාගේ යාළුවෙක්ගේ නමක් වෙන්න පුළුවන්. මේකෙදි ඒ ආතල් එක නෑ. එන්ටයර් සර්ච් ඒක සිංහල පන්තියේදී. ඕකට ලේසි මෙතඩ් එකක් තියෙනවාද? මේකටද? හල් ස්ක්වයර් නම්බර්ස් පුළුවන් නම් තව මෙතඩ් එකක් තියෙනවා. මේ ලේසිද කියලා දන්නේ නැහැ. තව මෙතඩ් එකක් තියෙනවා. මට එකක් හිතුණා ඒක කියන්න පුළුවන්. මොකද්ද පුතේ? ආයි කිය. ඒක අපි එක්සැම්පල් එකක් විදිහට 8 ගත්තොත් ඔව්. ඒකේ වැඩිම මේක ඉන්නේ 4 * 2 නැස ලොකුම මේක. ඔව්. හරි. ඒක අපි සර්ච් දෙවෙනි ස්ටෙප් එක ඒකට දැම්මොත් උත්තරේ හරි උත්තරේ නේද සර්? ඒ එතන 4 තියෙන නිසා 4 එකේ ස්ක්වයර් රූට් එක ගන්නද? නෑ 4 * 2 නැස. ඔව්. ඔව් කියන්න පුතේ. 4 * 2 නැස එතකොට 8 එක සර්ච් මෙතඩ් එකේ කරන් ගියාම මේකේ උත්තරේ ඒ කියන උත්තරේ එකම නේද සර්? يعني square root 8 වෙනවා නම් that is 4 into 2. එහෙමද? ඔව්. ඒතර මේකේ square root එක 2. ඔව්. මෙහෙම. ඔව්. very good. ඒක තමයි අනිත් එක. ඒකට එන්න අටකින් එන්න. ඒකට එන්න. හරි. ඉතලා මේක ප්‍රැක්ටිස් කරලා මේකට එකක් කියලා දෙනවා. ආයිත් එකක් මම හිතුවා තව එකක් තියෙනවද දන්නේ නැහැ. මමත් දන්නේ නැති එකක්. ඒකයි මම බැලුවේ. Okay, finish writing. Now let's try question simple B. දැන් මේ මෙතන මේ square root 20 කියලා දාලා තින්නවනේ. ඒක 1.3 first question simple A මේ කරලා තියෙන්නේ. දැන් අපි යන් simple B එකට. Okay. Let's do simple B, square root of 48.
Okay. Sir, okay. Sir, okay විතරද ලිව්වේ? ඕක විතරයි ලිව්වේ. මේක විතරයි අපිට ලිව්වේ. Search. හැමෝම take 48. Divide using prime numbers. බෙදලා ගන්න using prime numbers 48. I'll explain again. Fatima Hashmat, Nuha Rizkan, Tenuki Situlima, ළමයි ඕගොල්ලෝ පේන්නේ නැත්තේ ඇයි? Sir, I join now. Hindu නයනේ. මේක හිටියද දෙ කියලා දෙනකොට නෑනේ. Search and entire search. 48 දැන් පරක් වෙලා අපයට ඕන අහගන්න පුළුවන්. 48 you have to divide using prime numbers. 24 again prime number. 24 divided by 2 12. 12 divided by 2 6. 6 divided by 2 3. Then you 3 divided by 3 1. Couple make couples. Here 2, here 2 couples. Make couples. Then we can write here 2 to the power 2. Again this 2 to the power 2 and 3. Then from the square root, then write the square root. Here from the square root take these square numbers out of the box, out of the square root. Out, take out. Then 2 into 2 inside here. Root 3 remains. Then you can multiply these two. 2 into 2, 4 root 3. Others you can try 72. මම බෝඩ් එකේ ගණන් දානය විතරක් කරන්න. Square root of 72. Someone wait without link in a group. බුද්ධීෂ පවන් join වෙලා තියෙන්නේ බුද්ධීෂ පවන්. Thank you user. ඔයගලන්ට මම ගිය සතියේ දීපු ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් වලට යන්නේ නැති කට්ටිය next week එකේ ඉඳන් මම ටිකක් තදින් බලනවා. instructions වචනයකට මායිම් නොකරන අය දිහා ටිකක් තදින් බලනවා next week. ඔයගොල්ලෝ හොඳම පන්ති උනායි කියලා වෙනසක් නැහැ. එහෙම වෙනසක් නැහැ. හැන්දෙන් බෙදන්නේ ඔයාටත් එහෙම අනිත් පන්තියටත් එහෙම මගේ හැන්ද එකයි. Okay, find 72 square root of 72. ළමයි පරක් වෙලා අපයි. This part we call as entire third. This part we call as third. Third means square root numbers. Irrational square means square root numbers, irrational numbers, not rational. Not a rational. මෙතනදී here this one we can make as a third because we can write this one as in simplest form. සරලම ආකාරයට ලියන්න පුළුවන්. Why? What is the difference this one and difference? Who can say what is the difference? Entire third and third. What is the difference? Simplest form? Can you explain? තව ටිකක් ගැඹුරට විස්තර කරමු. With prime numbers? Huh? With prime numbers? මේ ගානත් හදනකම එන්නම කියලා දෙන්න කට්ටිය. 72 එක what is the difference between
uh, thirds and entire thirds. BC. Then after that, ABC. Finish. හදුවද ඒක? හදන්න ඉක්මනට හදන්න මේකෙන් හදන්න. ගණන් ඉගෙන ගත්තට පස්සේ වේගෙන් හදන්න වෙන්න ඕනේ. You have to practice the speed. පන්තියේදී තමයි වෙන වෙලාවක් නැහැ හොඳේ. පන්තියේදී අතපත ගන්න එපා. නෝට් එක කමන්නේ ලස්සන ලියාගන්න. questions තේරුම් ගියාට පස්සේ තනියෙන් හදන්න speed. අයි මේවා practice කරන්න අපිට වෙලාවල් නැහැ. Only these numbers. The surds have the factors of the the surds have the factors of the entire. පුතායි. The surds have the factors of the entire surd. මේක දැන් තේරුම් නැති කවුරු හරි ඉන්නවා නම් කියන්න ඕනේ. එහා පැත්තේ පරක් වෙලා ආපු කවුද? නදුලි රෙහන්සා. තේරෙනවද පුතේ? දාපු අය අලුත් අය අංජලනි. හරිද පුතේ? තේරුණාද? මේ ගීසාරගේ කැමරාව නැත්තේ ඇයි? මොහා රිස්කන් අන්ඩර්ස්ටුඩ් තේරෙනවද පුතේ? මොහා තේරුම් නැත්නම් කියන්න මේ පරක් වෙලා ආපු අය මම ට්‍රේන් කරන්න හොඳ. අෆ්තාල් අසීම් තේරෙනවද පුතේ? අන්ඩර්ස්ටුඩ්? 72. We can divide 72 by 2, 36. 36 divided by 2, 18. Divided by 2, 9. Divided by 2, 3. Divided by 3, 1. Couples. Thirds is a term used in mathematics to refer to. What the may? ChatGPT the පුතේ. මේ තියෙන එන විස්තර. ChatGPT මොකක්ද? ඒකෙන්ද ගත්තේ? කට්ටිය සොයන්න කිව්වම හොයලා අගලා තියෙනවා. Expression containing square roots, cube. Not that. There is another one. Okay. So that 72. Right? Here, couples. We can find couples from 2 and 3. 3 couples, 2 couples. Go to the power 2, then multiply by 2, multiply by 3 to the power 2. Then square root. Then we can take square numbers out of the square root. Then we can take 3 as well. The square root. Inside here remains this 2. This one. Make it other numbers you have to take out of the square root when it comes. When they come, here you have to write multiplication. ගුණ කිරීමේ ලකුණ ලියන්න වෙනවා. So දෙවරක් 3 6. 6 root 2. We read this one as 6 root 2, not to square root. එහෙම කියන්න ඕනේ. Simply we can say 6 root 2.
සාමාන්‍යයෙන් පන්තියකට හොඳයි කියන්න කැමති නෑ කොච්චර හොඳ වුණත් ඊට පස්සේ නරක වෙනවා. එහෙම වුණා එක පන්තියකට ගියලා. හොඳයි කියපු ගමන් ඊළඟ දවසේ ඒ පන්තිය අන්තිම නරක වෙලා හිටියේ. දැන් ඒ පන්තියේ ළමයි ටික කම්මැලිත් එක්ක. නිසා ඔයගොල්ලෝ එච්චර එහෙම මේක එච්චර හොඳ පන්තියක් නෙමෙයි. අපි ගණන් හදමු. Shall I explain? Always within square root is a prime number. Nice thinking. The art of mathematics. Nice thinking. හැබැයි මේකේ meaning එක කිව්වා කවුද? ටිකක් නේද? ශබීර්. ශබීර් කිව්වා නමුත් එයාට explain කරේ නෑ නමුත් කිව්වා. Now what is this? Tell me. What is the answer of this one? Tell me. What is the answer of this one? 2 to the power 2. What is the answer of this one? Huh? 9. What are they? Name. Tell me a name. Common name to identify. What are they? Square numbers. Square numbers. Square numbers. वर्ग संख्या समचतुरस्र संख्या square numbers complete squares पूर्ण वर्ग complete squares. Then if we can square numbers, if we can write this 72 as a multiple of a square number. Okay, the multiple of square number. Hurry, 72. 72 2 වලින් divide කරනකොට can you see here? What is this one? 36. What is that? Square number or not? Yes or no? එතරම් නතර වෙන්න තිබ්බවද? අපරාධය අක්කරයක් විතර ගන්න හදාගෙන ගියා. ඔයාලට එහෙම තමයි උගන්වන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ලේසියක් කියලා දෙන්න. Now we can write this one 72 square root of 72 36. Which is the square? Which square? 36 is 6 to the power 2 into 2. Here only 2 divide by 2. You can make 72. If we divide by 2, 36. Okay. We can write 6 to the power 2 then 36 into 2. We can write this one 72 as 36 into 2. Understood? තේරෙන්නේ පෑලමයි නේද 36 දෙකෙන් වැඩි කරාම 70 දෙකේනවනේ. Then square root of 36 is 6. Square root of 2 don't know. Answer is square 6 root 2. Lazy, really? What is the definition inside here? What is the difference here? Here, what is the difference? Then in a difference meaning again. Entire set. If it is an entire set, this number has what? A multiple of Square number. that is the difference. But here inside here we can't find any multiple of square number. Now tell me, is this 15? Is this entire set or set? Sir, Why? there is no multiple of a square number. Yes. 15 කියන්නේ 3 into 5. මෙතන multiple එකක් නැහැ square number එකක්. පේනවනේ 3 into 5. එහෙනම් it is a set, not the entire set. පැහැදිලිද? නෝදා meaning එක. හරි. ලියාගන්න. You want to mark these, mark them and write 36. Here, write another method.
another method. Write another method and write 72. Stop here, and if you found square number, stop there. That is into 2, then take. This is another method. If they ask using prime numbers, this is the way how to find any how to convert entire set into. දැන් ශාමීර් හිතපු දේ ටිකක් හොඳටම ක්ලියර්ද ශාමීර් කියපු දේ? ඔව් සර්. That is the difference entire set and set. තේරෙනවද පුතේ? තේරුණාද නැද්ද? කරමු. කියමු. එයාගත්ත අනිත් ටික හදන්න. තව දෙකක් තියෙනවා. F45 square root of 45 square root of 147. මොකද යම්ම reason එක ඉගෙන ගන්න. Without reason no mathematics. 3 root 5. හරි. කරා? මේ ජයන් හරි පුතේ උත්තර. අතල ඉවරයි raise hand එකක් දාන්න. F&H you finish. OS correct. Okay. 45. If you divide by 5, it is 9. Now we can stop there. We can stop there. මෙතන 9 නවතින්න පුළුවන් නේද? 9 into 5. හැබැයි මම simplest එකෙන් නෙමෙයි capital එකෙන් යන්නේ. Then divide by 3, 1. Here couple. Then 3 to the power 3, 3 to the power 2 into 5. It is 3 root 5. මෙතනින් නවතින තිබ්බා. That's okay if you found like that way. That's okay, no problem.
Already correct. 147. You can divide by 7 here. 7 times 2, 7 times 1. Again divide 21 by 7. It is 3. Then divide by 3. 1. Then there are 2 sevens. 7 into 7. Then 7 to the power 2 into 3. Then take out. We can take out 7 from the square root. 7 root 3. Okay, don't do this one. Make කරන්න එපා. Convert thirds into entire circle. Okay. Same, we are in same 1.3 still. Highly unknown naming. අහගන්න. Simple A 2 root 3. 2 root 3. Now here it is backward of the forward. This is forward. We learn forward. Now we are going backward. This is the backward of the forward. හරි? ඒක ගන්නන්න දෙයක්වත් නැහැ සමහරවිට. Then here this look like this 3 root 5. Then backward the this number when it goes inside the bracket square root, when it goes into the square root, power 2 comes as a index. What happens? 3 into 2 when goes inside the square root, power 2 comes here. Simple නේද? මේකෙන් මේක හැදුවා මේකෙන් මේක. Then 2 to the power 2, what is the answer? 4. 4 into 3, 12. Now this is an entire set. Take down. This is the third. Backwards. Forward, back. Forward තේරුණා නම් backwards race. Forward, backward. Yes, question. Take this topic part. Okay, write this, take down that topic part. Try simple B 2 root 5. දැන් මේක දැන් හරි ඉගෙන ගන්න නැත්නම් මේ පාඩම අන්තිම වෙනකොට එපා වෙනවනේ. You can't understand, ask me, I'll teach again. මේක අන්තිම වෙනකොට පිස්සු වෙනවා හොඳේ. අන්තිම මේක ඉතුරු කොටස් වලට යන්න බෑ, step by step මේ හැම එකක්ම මෙතන තියාගන්න.
4 root 7. D 5 root 2. Within 3 minutes, you should be able to finish. In 3 minutes, you should be able to finish all 3, 4 questions. Nice speed එක තමයි. පුළුවන් නම් එන්න. ස්පීඩ් හදන්න. මේක ලස්සනට ලියන්න, මේවා ස්පීඩ් ලියන්න. Do only up to here. මෙතනට එනකම් විතරක් කරන්න. මෙයන්ගේ උපේක්ෂා විදු correct. Samud that answer is wrong. Then you will join correct. People C correct. Samud D correct. Abir 20 answer is wrong. 20 ne. Hari ne. How many? 20. Yes, correct, sir. All correct. Tenuki all correct. Muhar is can't be correct. Kalani all correct. Upeksha third one. What is that? ඒක කරන්න එපා උපේක්ෂා. What is that? මේක තාම නෑ මෙතනට ආවේ නෑ. Okay, Nuhar is can't. Is correct. ගිසාර ඉන්නවද ගිසාර? බුද්ධිෂ පවන්. යාගේ මැසේජ් එක දෙක ටිකක් පහුවෙලා. නිකන් අහගෙන හිටියත් කමන්නේ. දැන්ද ජොයින් වෙන්නේ? ඔව් සර්. කොඩින් එක ඉට ගන්න. Hindu 9. කියන්න ඕනේද? මගේ හරිද ඔය? Yes, D50 correct. D correct ඔය. උත්තර ටික එකටම ආව නම් නියමයි. ඔයා එකක් කිව්වට පස්සේ අනිත් අය 10ක් විතර උත්තර ඒවලා. ඊට පස්සේ ඔයාගේ හොයාගෙන මම යන්න ඕනේ. පෑන් දුර යන්න ඕනේ. මම මේ ගොඩක් දුර ගිහිල්ලා ආන්සර් එකට එවන්න උත්තර ටික හොදේ. Okay, let's find the answers. 2 when 2 goes inside the square root comes 2 to the power 2 into 5. 2 to the power 2 is 2 into 2, 4. 4 into 5. 4 into 5 square root 20. රිදා ගන්න අඩුපාඩු හදා ගන්න වැරදි දා ගන්න වැරදින. Here 4 goes when 4 goes inside the square root it is 4 to the power 2 into 7. 16 into 7 112.
මෙතන එනවා 5 to the power 2 into 2. මේක හොඳටම කරන්න පුළුවන් ළමයි මේ first part එක තේරුණා ඒට විතරයි. 5 to the power 2 25 into 2, then it is 50. මේක හදන්න එපා. මේක මම දැන් කියලා දෙන්නම්. So how many pages I want to keep? මම page ගණන් කරන්න ගියොත් පුතා වැදෙනවා. pages එහෙම කරන්න. Take a separate piece of paper and take down from here onwards. අපරාධ. හරි? Okay? හරිද? එහෙම කරලා. Oh yes, third one. Wait. I'm going to teach that third part. මෙතනදී අයියා. දැන් last week lesson එකක් තියෙනවා පුතේ බුද්ධි. Last week lesson එක we have to go through with that part. This is the second day of the first lesson. එහෙනම් ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. Okay. Third one. Here row 2 come. තමයි. 5 row 2 and minus 2 row 2. This line called as ලියන්න එපා. දෙකම බය හිතෙනවා. සමහරුන්ට තනියාට එන්නේ මොකක්ද? root 2 මොනවාද මේ addition? Now let's think. Let's think. Okay, let's think different way. Let's think this part as x. මේක ගමු නමයි root 2 කියන එක let's think as x. Okay? පැහැදිලි? Then root 2 it is x. How many x? How many x here? 5x. 5x. How many x here? 5x. 5 root 2 කියන්නේ x. එහෙනම් 5x. Understood? Clear? අන්න step by step දැන් lesson එක explanation එක කරනවාට ආයි උතරම අහගෙන ඉන්නවා. කන් දෙකන් හතරකන් තුන්කන් සියලුකම් මෙහෙට දාගෙන ඉන්නවා. කොහෙටවත් දන්නේ නැහැ දාන්න එපා. The next one. What is the last one? 2x. Marvelous. Excellent. Fantastic. Here addition, here subtraction. ගෙදර වගේනේ. දැන් මොකද්ද තියෙන්නේ මේ line එක කොහොමද හඳුනන්නේ? How to define? Not. This is the line we call as not. දැන් බය නැහැ ළමයි. ලොවෙත් ආයි එක 7 වසර 6 වසර කරලා තියෙන්නේ. 11 වසර කරලා. X 5x and minus 2x. What is the answer? 4x. Answer is here 6x minus 2x 4x. Okay. What is the we took x as what? Square root of 2. The root of 2. Then it is 4 root 2. Then answer of this one is 4 root 2. ලියාගන්න. afraid not afraid කියලා දාගන්න එපා. ඒක තමයි ඔයගොල්ලන්ගේ thinking pattern එක. ඔයගොල්ලෝ දැක්ක ගමන් මේවා දැක්කම බය හිතෙනවා. හොල්මන් වලටත් වැඩිය බයයි මේවට. හරි? ඒ කියන්නේ මාර මයින්ඩ් එකෙන් පුදුම මේකක් තියෙන ගන්නම කැමති නෑ. දැක්කම බයයි පුදුම බයයි. නෑ. තමයි හිතෙන්නේ. රිජෙක්ට් කරනවා මයින්ඩ් එකෙන් ඔයගොල්ලෝ. අනේ ඒක එහෙම කරන්න කියලා නෑ කවුද මේ සමුද්දිමුත් නෑ එහෙම මේක ආයි entire search කරන්න එහෙම එකක් නෑ එහෙම එකක් නෑ මේක just simplify
Just simplify. Third question, simple A. Now you can try simple B. You ලස්සනට මේ colors දාලා ලියා ගන්න ඕනේ. Just simplify. Root 2 means like terms. Jatiya pada. Try simple B. If anyone can't understand, you can't understand, please ask me. I'll explain. Understood? Hariska? එත්ම හරි නේද පුතේ? උත්තරේ හරියම ඇති. Simple C. 4 root 3 plus 5 root 2 plus 3 root 5 minus 3 root 2 plus 3 root 5 minus 2 root 3. Here, let's take root 5 as x. X. Here, root 5x mean 2x. Let's take root 7 as y. Then this is y. Here 2y plus. Here 3y minus. Here plus. Then just simplify this algebraic expression. Then x plus 2x, it is plus 3x plus 2y minus 3y. Again plus 2 minus 3. දෙකෙන් අඩු කරන්න 3. 2 minus 3 answer is minus 1. Mean minus y. Minus y. Now let's replace 3 means 3 and x means root 5 minus y means root 7. There are two different terms. You have to take separate letters. Not plus ni minus එන්න ඔය.
You have read like terms. Maybe like terms. We have to know the like terms. Sajatiya pada. Like terms. මේවත් එහෙම තමයි like terms. එකත් හදන්න try එකක් දෙන්න. XYZ කියලා දාගන්න වෙයි. The last one. මම ලියන ඒවා විතරක් කරමු හොඳේ. Let's try to every question. පරීක්ෂාගෙන අංගෙ දෙන්නේ. මම ඕලෙවල් ලියන්න. පරීක්ෂා. මේ ළමයි නිදිද? කෝ පේන්නේ නැහැ කිසි කෙනෙක් මට. කිසි කෙනෙක්ව පේන්නේ නැහැ. ඉක්මනට. ඔව් පන්ති වෙලාවට මොකක් හරි දාගන්න අම්මලාට කියන්න ඔය මේ තාත්තට එහෙම කියන්න ඔය අර කැමරාව ඕෆ් කරන බටන් එකට මොකක් හරි සෙට් කරන්න කියලා ආය ඔබ ගමන් කරන්ට් වැදිලා ලොලොලොල ගාලා වැටලා යන්න. ඒකට ඔක එබෙන්නේ නැහැ ඊට පස්සේ කොයි වෙලාවකවත්. හරි වදයක් නෙමෙයි ඒක නේද? නැත්තම් අරක ඔබනවා මේක ඔබනවා නේ. Let's take XYZ තුනක් විතර තියෙනවා මේක. X 4x √3 තව තියෙන්නේ කොහෙද මෙතන x කලර්ස් දාන්නේ ඔයගලන්ට පේන්න ඕන නිසා y y කියලා ගමු මෙතන +5y -3y 5y plus ඔයගොල්ලෝ මේ වගේ ලියන්න ඕනේ නැහැ හැම ගානක්ම හොඳේ මම මේ ලියන එක ලියන්නේ ඔයගලන්ට තේරෙන නිසා දෙන්න ඕනේ same color write this line එතනද මේකද කොහෙද මේකද මේකද සර් 5 වෙනුවට දාන්න කියලා කියන්නේ ලෙටර් එකක්. message if you can see these terms are different if you can see these terms are different each other then you can write this answer directly without writing these lines ලියන්න නැතුව කෙලින්ම උත්තර ලියන්න පුළුවන් මේක දිහා බලලා මේව ලියන්නේ ඔයගොල්ලන්ට මේක දෙක වසර වගේ කියලා දෙන්න එපා නේද now 4x and minus 2x 2x 5y minus 3y plus 2y 3z 3z 6z the answer is 2
x means 2 root 3. 2y means 2 root 2. Z means 6 root 5. සර්ට කොන්්ඩ කපන්න ආසාවන් නැද්ද ගෑන් ළමයිගේ බලන්න ගෑලමගේ කොන්්ඩටත් ඇදී මගේ කොන්ඩි දිගටිසා ඒ පාරවාපු වෙලේ නම් මෙතැන්ට ති අන්තිමට කොන්ඩ එකක් වෙලේ මිට අවුරු දෙක මාරකට කර තැන්ට කොන්්ඩ ති පොඩ් තව තියෙන ඒ තාම එතැන්ටවත් නෑ මේ තව මේ වගේ දෙගුණයක් පවන්න තිය කොන්්ඩ කපන්න ආසාවන්න ෑලමයි එක මාසාාව කොන්්ඩි බවනේ ඒක නිකන් නිකන් තෝල් ඩිසා එකක් වගේ කොන්්ඩ නිකන් ආත්මී ආසාාවක් වගේ ඔය ලාස්ටා තමයි චීන මොකක්ද අන්දන්න හොම මොවා කිය ආතේවා කියන්නේ මේ ළමයි කියනව සමහරව කියන්නත්ද බාර මේක හිය can you see this plus 3 root 7 minus 3 root 7 same it look like ඒක නිකන් ළමයි plus 3x minus 3x වගේ then if you see these types of terms then we can cancel නේ ඉතින් මේක මෙතනදීම cancel කරලා දාමු ඇයි තව failure ඕගොල්ලෝ මේවා හදුවා නම් දුක හිතෙන්නේ නැති නේද මම මේක කැපුවාම සමහරවිට දුක හිතිලා තියෙනවා කමන්නේ කරන්නේ now here root 3 here root 3 here 8 minus 2 6 root 3 plus 2 root 7 මේ දෙක simplify කරන්න පුළුවන් root 3 root 3 8 minus 2 okay next part is rationalizing the denominator fourth question සර් 6 root 3 වෙන්න ඕනේ නේද? oh 6 root 3 කොහෙන්ද මේ දෙකක් ආවේ 6 root 3 yes තමයි ඒක I wish you to be like this ඔයාලා ලස්සන එකක් පෙන්නන්න එක්කෙනෙක් කියලා තියෙන එක zoom කරන්න පුළුවන්
ඔයාලා ළමයි එවනේ ඒවා. ඔයාලට පේනවද දන්නේ නැහැ හොඳ. මේ පැත්තෙන් බලන්න. පේනවද ළමයි? I wish you like එළුවා. පේනවද ළමයි මේ මට දෙන wish එක මේගොල්ලන්. හරි. ආර විස් තියෙන ළමයි කෙනෙක් මේ වගේ කොණ්ඩේ වැවෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවලු. Thank you very much. නෑ එච්චරම වන්නේ නෑ ළමයි. එහෙමුණොත් මට අර මේ නිතරම පාවීමේ මූලධර්මය පාවිච්චි කරන්න වෙනවා ඊට පස්සේ. ආකිමිඩිස්ටත් වඩා අපහසු වෙනවා. ආකිමිඩිස් දන්නේ නැහැ මේ පාවීමේ මූලධර්මය. ඒක ඕගොල්ලෝ දන්නවා. මුලදී කියලා දුන්නවා. නේද? උඹයන්ගේ මතකනේ මීට අවුරුදු 2ක විතර කලින් පාවීමේ මූලධර්මය කියලා දුන්නා. බලමු අලුත් අයටත් වෙලාවක කියලා දෙමු. Rationalizing the denominator. Now come to the question. Fourth question simply. 2 divided by square root of 5. 2 divided by square root of 5. Okay, well. Now tell me, denominator is this denominator a rational one or an irrational one? Rational? Rational ne? Denominator about the denominator number. Is it rational or irrational? Rational? It means square root of 5 is rational number. This one is rational. Square root of 5 rational. Rational. තමයිට මතක නැති වුණා දැන් පාඩමේ මුල නේද? දීලා බලන්න last week එකේ note එක yes දෙනුටි කරේ. It is irrational number. Irrational, okay? This is irrational. This is irrational. Denominator is irrational. මේක මොකද්ද? Irrational. Now we are going to rationalize. Now we are going to rationalize this one. Make a rationalize කරන්න යන්නේ. How to do that one is you have to multiply. ඉතරහ ගන්න. You have to multiply this denominator by same number. Multiply by same number. How to do is you have to multiply by this one same number, and to have no difference here you have to multiply above same number. ඔහො rationalize නම් irrational එහෙම rationalize කරන්න දෙයක් නැහැ. irrational නිසා තමයි rational කරන්නේ. Why is this? Then what happens here? Root 5 into root 5. Here. Root 5 into root 5. 25? Yes, 25 root. Answer is? Now it is rational. Now it is rational. The answer of this part is 5. Above there, 2 root 5 remains. We can't cut this one and this one because it is inside the square root. This 5 is inside the square root, but this is outside the square root part. Then answer is, now this is rational. Now if they ask to rationalize, පරිමේය කරන්න කිව්වොත් what to do? Multiply same irrational number. Multiply the denominator by the same irrational number.
and to have no difference වෙනසක් ඇති වෙන්නේ නැති වෙන්න උඩත් වැඩි කරන්නම ඒ නම්බර එකේ. Understood? තේරුණාද? Okay, take down. And wait. And wait. If we multiply root 3 by root 3, what is the answer? Tell me directly. Root 9, No, direct, final answer. 3. 3. Root 7 by root 7, what is the answer? 7. 7. Root 15 by root 50. 15. Okay, 15. now you got the idea. ඒවත් තියාගන්න example එකක් විදියට. එතකොට ආයි මේව ලියලිය ඉන්න එපා. ඒවා ලියලිය ඉන්න එපා. If you see this one, then take the answer directly. ඒවත් note down කරගන්න හොඳේ. Now you can try after take down this one. Simple B. Ada? Hukum? Only these questions. Try only these questions. All correct, Jay.
very easy නේ. How තනියෙන් කරන්න ඇතිනේ. root 3 root 3 answer is 5 root 3 divided by 3. හරි ඒවා හරි දාගන්න. Here you have to multiply by root 7. Here root 7. And answer is 5 root 7. 7. අහන්සා හරිද පුතේ? එහෙමද? So බුද්ධිෂ එහෙමද? මේකට ඇද ඉන්නේ පාඩමේ නේද? රිස්කාන් next one. Here we can cut 2 times here. 2 times 1, 2 times 6. Then let's multiply same line by root 3. Root 3. Then answer here 6 root 3 divided by 3. Can we cut 6 and 3? Yes, 3 times 6, 3 times 2, 3 times 1, 6 to 3 times. Then answer is 2 root 3. 2 root 3. D. ඒවා කරන්න ඕනේ නැද්ද? Mega. Oh, 2 root 3 එක 2 root 3 එක මොකද්ද කරන්න ඕනේ නැත්තේ පුතේ? simplify කරන්න ඕනේ නැද්ද? නෑ මෙතනින් ඇති පුතේ. ඒ කියන්නේ ඔයා මේ සර්ඩ් එක entire සර්ඩ් කියලා ලියන්න ඕනේ නැද්ද කියලා අහන්නේ. එහෙම ඕනේ නෑ. තේරුණාද? මේක සර්ඩ් එකක් නේ. ඒ කියන්නේ 2 එක ඇතුළට දාලා 12 root 12 කියලා ලියන්න එහෙම ඕනේ නෑ. මෙතනින් අතර ගන්න. අර ඉස්සෙල්ලා එකෙත් එහෙම. ඒගොල්ලෝ ඇහුවොත් තමයි entire සර්ඩ්. Otherwise you have to keep in සර්ඩ්. සර්ඩ් is the simplest form. සාමාන්‍යයෙන් අපි fraction එකක් උත්තරේ තියන්නේ simplest form එකෙන්ද? නැද්ද? In simplest form. You have to keep the answer in simplest form, any fraction. Here, you have to do the same. එහෙනම් මේ simplest form එකෙන්මයි තියෙන්නේ. simplify කරනවා කියලා මේක fraction එකේ entire cert එක ගන්න යන්න එපා. bro. මෙතනින් නතර ගන්න. පැහැදිලිද ප්‍රේක්ෂා? Yes sir. Now here, what is the multiplication number? Tell me. What is the multiplication number here? Rayoni, මොකද්ද මෙතන multiplication number එක? කාටද කියන්න පුළුවන්? Roots root 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 5 root 5 root 4. What is the denominator? It is 7. So what is the multiplication number? Root 7. 7 7. That's all. Here you have to multiply by root 7. Don't worry about this one. Forget it. ඒක වැඩක් නැහැ. The answer is 3. Here you can multiply these inside numbers. Inside numbers of the square root. Then 5 into 7, 35. Root 35
over 2 into 7. දැන් මේක මෙහෙම තේරෙන්නේ නැත්නම් මෙහෙම එකපාරක් ලියමු. 5 into 7. Both are inside of the square. Then 3 root 35 divided by 14. Let's try h. 2 root 3 divided by 3 root 2. මේක try කරන්න හැමෝම. Okay. Okay, Indurayani. You can leave. Yeah, what is the multiplication here? It is root 2. Then above here root 2. Then 2 into here 2. We can write 2 root directly 6. 3 into 2 6. Here 3 into 2. 3 into 2. Root 2 into root 2 2. Then we can cancel about numerator and denominator. Answer is root 6 divided by 3. That is the final answer. Root 6 divided root 6 divided by 3. Okay. Now come to fifth one. Now multiplication part. You have to we can multiply only inside numbers with inside number of the square root. Okay. ඒක අතන කරා. එතන කරා ඉතින් මෙතන උගන්නන්න දෙයක් නැහැ. And outside numbers with outside numbers of the square root. එච්චරයි. Then what is the answer? 5 into 3? 5 into 3, 15. 11 into 7? Root 77. Simple, eh? දෙකවසර වගේනේ. Okay. After writing this one, try simple C. Don't do D. Simple C විතරක් කරන්න.
Okay, finish. What is the answer here? Outside numbers we can't see here. The same. 3 root 15. Excellent. That's so. How divisions? 3 root 15. More lazy here. Now let's write this division part downwards. 2 root 40. Here the same happens. We can divide only outside numbers and inside numbers separate. Right? Outside numbers separately, inside numbers separately. Now 2 times 2 here, 7 times 2 here. It is not outside the square root, it is inside the square root. ඒක එහෙම පේන්නේ නැත්නම් put a square root here. එතන මෙහෙම දෙක මෙහෙම ලියලා ඔහොම හිටියොත් එහෙම ඊට පස්සේ හරි ෂෝක් වැඩක් වෙනවා. ඒ වැඩක් වෙනවා. Then we can cut අනේ දෙකට දෙක කැපෙනවා කියන්නේ we will definitely cut 2 to 2 then answer is plus. ඒ වගේ දේවල් වෙනවා නම් then you can put here square root. Okay. ආපහු එකත් ආයෙ කැපෙනවා නම් ආයෙ put square root. Now see here 2 over square root 2. Can we underline the answer? ඕගොල්ලෝ දන්නවා මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් ඇහුවා කියන්නේ ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ definitely Answer is 2. can we underline this answer? No. Oh මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් මං අහන්නේ මේක underline කරන්න බැරි නිසා වෙන්න ඕනේ කියලා හිතන්න ඕනේ. ළමයි ඒක නිකන් නැත්තම් මෙතනට ඇවිල්ලා මෙච්චර වෙලා ගණන් හැදුවා underline මේක ඇහුවද can we underline කියලා නේ මේ simple thinking එකට එන්න. Yes we can't. Why? Now why? Square root of 2 is 1. මොකද්ද නෙත්ම? Square root 2 is 1. Then the answer is 2. Answer is yes. Square මේක තියෙන ඉඳ. In the denominator. Yes. Then why? මේක තියෙන හින්දා තමයි yes. Because denominator is rational or irrational? Rational. Irrational නේද? ළමයි. ඔයගොල්ලෝ කැල් එකේ divide කරලා බලන්න if we divide by we know answer 2 divided by square root 2 then whole answer is the whole answer is irrational because this one irrational. පැහැදිලිද? ඔය එනවා ඉතින්. හැබැයි ඉතින් ඒක වැඩි කරත් වෙනවනේ. But rationalization, you have to rationalize the denominator because we learn rationalizing the denominator. Now remove this irrational part by multiplying save. By multiplying save. Then here 2 root 2 divided by 2. Hey, 2 root divided by 2. Root 2 into root 2, 2. Above here 2 root 2. Then we can cancel 2 to 2. Then final answer is, this is the final answer. This question. Yeah, me. මෙතනදී underline කරන්න බෑ කියලා ඔළුවට එනවා because this is irrational. Denominator එක irrational. ඒක අපි ඉගෙන ගත්තා දැන් ටිකකට කලින්. Rational irrational දන්නේ නැත්නම් ගිය සතියේ හිටපු කට්ටිය එයාට ඒ රෙකෝඩින් එක බලුවාම හරියනවා. Is irrational? What is rational?
Just try simply. Jasmith, හරිද පුතේ? තේරුණාද? මොහාරි ස්කාන් තේරුණාද පුතේ? ඔයගොල්ලෝ chat එකේ හරි reply එකක් හරි එවන්න ඉතින් ප්‍රශ්නයක් ඇහුවා. Can't understand, tell me, I'll explain it. ඔයන්ගේ answer is wrong. Very good. Excellent. But the answer is wrong. අනිත් අය තේරෙන්න බෑ නරකේ. මේ ඔයගොල්ලෝ දැක්කද අර වීඩියෝ එක? මේ පළවෙනිදා ගුරු නිවසේ කට්ටියගේ වීඩියෝ එක දැක්කද? හ්ම්? No sir. බලන්න ගුරු නිවසේ වෙබ්සයිට් එකේ තියෙනවා, මගේ Facebook page එකේ තියෙනවා. මගේ Facebook page එක යනවා NS Mathematics කියලා. NS කියන්නේ non-stoppable. ඒක තමයි ගහලා තියෙන්නේ නොනවතින ගණිතේ. කවදාවත් ගණිතේ නවතින්නේ නැහැ. හරිද? ඒකෙත් ෂෙයා කරලා තියෙන ඒකේ අපේ තියෙනවා ප්‍රොමෝෂන් වීඩියෝස් ටිකක් දාලා තියෙන ඒවත් බලන්න. ඒ වීඩියෝ එක බලන්න හරිය ලස්සනයි. පළවෙනිද එහෙම තියෙන වීඩියෝ එක පළවෙනිද කරපු ඒ කියන්නේ මෙහි අපි කිරිබත් කපලා හරිය ලස්සනයි. ඒක නිකන් අර නිකන් 아무තු ෆැමිලි එකක් වගේ තියෙනවා ඒකේ. කිරි උතුර වල හරිය ලස්සනයි. ඒක බලන්න මැද පොඩි කේස් එකක් තියෙනවා ඔයගලන්ට ඒක බලලම ඇවිල්ලා තත් කියන්නේ ඉතින්. ඒක මං කියන්නේ නැහැ. Ovens are Fernando. Kalani Umasha. Excellent. Fantastic. Marvelous. Answer is wrong. දන්නවා කට්ටිය දන්නවා මේ ඔළුව මං උත්තරය වැරදි කියලා දන්නවා හොඳට කියනකොට. උපේක්ෂා හොඳටම වැරදි. උත්තරේ ඒක හොඳටම වැරදි. ඔයන්ගේ තවත් වැරදි. තව කවුද තියෙන්නේ? චමුදුත් බලලා තියෙනවානේ. එත්ම ඉන්සර ආය අහන්න දෙයක් නැහැ. ඔවිදු එත්ම උපේක්ෂා super answer is wrong. But here three times 2. හරිද? 3 times here 9, it is square root. Then here most students wrote 2 root 9. Root 9, what is the answer of root 9? Huh? 3. Then 2 into 3. You can take square root of 9. සමහරු බය වෙලා දැන් මේක සර්ච් නේ root ලකුණ තියෙන්න ඕනි නැත්නම් තියන්නේ නැහැ කියලා. අර මෙතනින් උත්තරේට ඉරි ගහ ලකුණු හම්බෙන්නේ නැහැ ළමයි. Don't have marks if you underline here because root 2, root 9 we can take the answer square root. Then 6 is the answer. එකනේ maths ලස්සනයිනේ.
ඔක ලියන් එන්න. ඊට පස්සේ අපි දාමු හොඳ අච්චාරුවක් එන්න ළමයි. පුස්තලට් එකක් තියෙනවා. අන්න ලෑස්ති වෙන්න. අන්තිමේදී. Hmm? 6 question එකේ simple A නේ. Under 6 question simple A. Now, under, okay, he's writing here. Square root 27, square root of 3, square root of 1, square root of 20, totally different square root. Neither. All like or unlike. සජාතියද විජාතියද? Unlike. Unlike terms. Then can we add or subtract unlike terms? Yes or no? No. No. ඒක තමයි grade 7 වල ඉගෙන ගන්න. හරිද? Then we can't simplify underline. ඇයි මේ ප්‍රශ්න දාලා තියෙන්නේ? හරිද? Why? You have to think more. Think. Is this simplest form? So no. Simplest form ද තියෙන්නේ මෙතන 3 root 3. Is this simplest form more? No. නෑ මේ ළමයි බය වෙලා ඉන්නේ. දැන් මේ පාඩමේ මුල third අද දවසේ මුලට යන්නේ. 3 root 3 කියන එක simplest form එකෙන්ද තියෙන්නේ නැද්ද? Third or entire third? Tell me. Yes. Yes, third. Is this third or entire third? Third. 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 This one? Entire third. Why? We can convert this one into thirds. Make an entire third. This is entire third. The all terms are not in same format. එකම format එකේ නෙමෙයි තියෙන්නේ. Two different formats. Two terms in thirds, the other two terms in entire thirds. Let's convert all into one format. It should be simplest form. එක format එකකට convert කරගමු. Okay, 28. Take 27. 27 divided by 3, 9. It's mean 3, again 3, 3, 1. Then 27 we can write as 3 to the power 2 into 3. Then if we take square root, then this is 3 root 3. Okay. And we can write 27 as 3 root 3. Others, okay, 3 root 3 this one, 4 root 7. Let's convert this one, 28. 28, I'll use different format, 7 times 4. 7 is prime number. You can use here 7, and it comes 4. Square root of 4, 2 root 7. මේක මේ විදිහට එකපාරට මේක දිහා බලලා හිතලා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ඔයගොල්ලෝ කරලා බලන්න. You can try this way. Answer should be 2 root 7. මේ පාඩමේ මුල 3 into 2 root 7. Okay, now we have similar terms.
3377. Okay. Let's convert this one to it. Sorry, let's simplify. 2 into 3, 6 root 3 minus 3 root 3 plus 4 root 7 plus 6 root 7. Then here similar terms, 6 minus 3, 3 root 3, 4 plus 6, 10 root 7. අච්චාරු දැක්කනේ මික්ස්චර් එක මික්ස් ෆෘට් එකක් තියෙන මික්ස් ෆෘට් එක ඔක්කොම එකට එන්නේ තවත් තියෙනවා හොඳ හොඳ සෙල්ලම් එළිවෙන ජාමෙට තව චුට්ටක් තියෙනවා. Okay, take down. These types of questions they won't ask in exam. Okay, මේ වගේ වනම් අහන්නේ exam එකේ normal so conversion parts thirds නිකන් convert කරන්න අර මුලින්ම කරේ thirds into entire into අද දවසේ මුලම කොටස තියෙන first half an hour ඒක විතරක් ඇති හොඳ ඒ ටික විතර exam එකේදී අහන්න. If you know how to මේ part එක ඇති හොඳට මේවා ගැන බය වෙන්න එපා. මේක නිකන් අර මොලේ මසාජ් කරන එකක් වෙන්නේ හොඳේ. මේවා thinking level එක up වෙන එකනේ කරන්නේ. කොයි වෙලේ හිතනවා හිතනවා මේට හිතනවා. brain massage. Finish Friday? ඊළඟට simple D එක try කරන්න කියන්න බෑ මට මං කියලා දෙන්න. ඕනනම් try කරන්න. Now you know you have to convert. You have to convert this into by looking at how to convert. මං එහෙම කියලා දෙන්නම් මේක. By looking at without doing sketches. එහෙම කරමු. ආග. By looking at here 9 into 11. 9. It is the square root of 9 is 3. Square root of 9 is 3 root 11. 9 into 11. මෙතන තියෙන්නේ 9 into 11. If you can see 9 into 11, square root of 9, 3 remains square root of 11. Here, 2 into. We can see 44 as 4 into 11. Square root of 4 is 2 root 11. Now the problem is the denominator is here irrational. Now convert into rational. You have to rationalize the denominator. මම කිව්වා ඔක්කොම අච්චාරු වගේ ඔක්කොම එකට අහනවා. Then multiply by 11 root 11 root 11. Then plus 110 into root 11 divided by 11. Now you can cancel 11 times here.
10. There are 11 items, 11 times cancel करना. Now remains here 3 root 11, 4 root 11 plus 10 root 11. All are equal terms. 3 plus 10, 13 minus 4, 9 root 11. තේරෙන්නේ නැති අය ටිකක් අමාරුයි කියලා හිතන්නේ. මම අමතක කළා දාන්න. මේක ගැටුවා. Okay. That's enough for today. Take down. No more homework. මේක past recordings ගන්නකොට ළමයි grade එක දාන්න. ඒ කියන්නේ වගේ මේ අවුරුද්දේ grade එක දාන්න, name එක දාන්න, medium එක දාන්න. මොකද දැන් අඳුර ගන්න බැරි වෙන්නේ මොන medium එකේද කියලා. recording එක ඕන grade එක දාන්න. past recording. ඒක grade එකත් එපෑනේ. grade 7ද 6ද කියලා. තේරෙනවද? ඒක lesson එක. lesson එකක් දාන්න. එතකොට ඒ අදාළ lesson එක ඒ free of charge. ඒවා supportings මම ඔයගොල්ලන්ට දෙන supportings තේරුණානේ? supportings. ඒක lesson එකක් යනකොට මම කියනවා මේකේ past lessons refer කරලා එන්න. එයාද theory class එකේ ඔයගොල්ලන්ට තව තියෙනවා past lessons refer කරලා එන්න. next week එකේ එනකොට මොනවද lessons refer කරලා එන්න ඕනේ? grade 10 මේ අමතරව ලියා ගන්න. මේ lesson next week එකේ lesson එකට next week අපි පටන් ගන්න තියෙනවා logarithms. then grade 10 logarithms. refer grade 10 logarithms. එතකොට last year. හරිද? then indices. refer indices. indices ළමයි grade 8 indices, grade 7 indices, grade 9 indices, අන්නේ lessons. ඔය 7 වල ඉගෙන ගන්නවා indices, 7, 8, 9 තුනේම indices ඉගෙන ගන්න. අන්න ඒවා ඒ basics තියෙන grades. ඒවා mark කරගන්න මේ indices index අමාරු කට්ටිය. හොඳේ? index lesson එක. මොකද next week එකේ පිස්සු හැදෙනවා නැත්නම් logarithms පා වෙනවා. නමුත් බය වෙන්න එපා ඉතින්. ලොයිඩ් බය වෙන්න එපා මං ඉන්නවා. හරිද? next week එකේ අපි ඒ ටික හදාගමු. indices මං කියලා දෙනවා. නමුත් try to refer. okay? හෙට paper class එකට එන්න පුළුවන් අලුතෙන් ආපු අයට paper class එකේ grade 11 වුණාට ඔයගොල්ලන්ගේ grade 10 past papers කතා කරන්නේ. ඒකට grade 10 නැතුව grade 11 නෑ. හරිද? grade 10 එකේ half of the syllabus belongs to grade 10. එතකොට paper එකෙන් half marks එන්නේ කොහෙන්ද? grade 10 වලින්. පැහැදිලිද? එතකොට grade අයියෝ දැන් අපි 11 වසරේ 10 වසර වැඩක් නැහැ සර් ඇවිල්ලා paper class එහෙම හිතන කොට්ටාසයක් ඉන්නවා තේරුමක් නැහැ. ඒ අයට ඒ වෙන විදියකින් හරි paper class කරන්න මම කියනවා. ඒකට එන්නේ නෙමෙයි papers කරන්න. හරි? right. ඒකට last week එකේ start කරා ඒ recording එක ගන්න පුළුවන්. දැන් මේ step by step අපි කරගෙන යන්නේ පන්තියට ආවම තීරේ. ඊට first paper part B එකක් යන්නේ. පන්ති වේලේ කරමුද ගිය සතිය වගේ කලින් දෙන්නද? පන්ති විලේ කරමු සර්. ඒක තමයි අපේ මෙතඩ් එක. හොඳේ. පන්ති විලේ කරමු. 4 pm start කරනවා. විනාඩි 5කට 10කට කලින් දාන්නම්. මොකද first papers අපි පන්තියේ වෙලෙමයි කරන්නේ ටයිමින් තියලා කරන්නේ.
ඊළඟ සතියේ ඒ කියන්නේ විනාඩි 45ක් ගන්න. 40 within 45 minutes you have to finish the paper and next 1 hour we will discuss the paper. ඒ ඊළඟ පැයේ ප්‍රශ්න පත්‍රය සාකච්ඡා කරනවා. පැහැදිලිද? එහෙනම් අලුතෙන් අය try එකක් දෙන්න එන්න. එහෙනම් අදට ඇති. අදට ඇති. I want තෙරුවන් සරණයි. God bless. Take care. Bye. See you. Good night. Good night, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. God bless, sir. Thank you, sir. God bless you.